Questa è RadioBau & Co. L'amore per gli animali si può sentire. RadioBau on video. Non so voi, ma io spesso quando viaggio per il mondo ho delle difficoltà di comunicazione. Non parlo benissimo francese, non parlo benissimo inglese, e quando devo ordinare da mangiare mi innervosisco, faccio delle brutte figure. Invece sono bravissimo con gli animali. Però oggi abbiamo un ospite che è molto più brava di me con gli animali. È un piacere per me presentarvi Amelia Kinkade, la donna famosa in tutto il mondo per la capacità di comunicare con gli animali. Benvenuta Amelia a RadioBau. Wow, thank you. And I just want your listeners to know that when they hear that heavy breathing, it's not a man in the room. Voglio solamente che i vostri ascoltatori sappiano che quando sentite questo respiro un po' affannoso, non è un uomo nella stanza. I don't want them to think it's coming from you. Non voglio che pensino che venga da lei. No, assolutamente. It's actually a very sexy Italian man who's in the room, but the listeners can't see him. Stiamo parlando del nostro ospite Rocky, naturalmente. Amelia Kinkade è venuta a RadioBau per presentarci anche il suo libro, Parlare con gli animali e ricevere risposte. Quindi iniziamo a fare qualche domanda relativa sia alla vita che a questo libro, naturalmente. Amelia, quando è iniziato tutto? Il giorno in cui ti sei avvicinata e hai desiderato di comunicare, ti sei resa conto che potevi comunicare con questo non umano che avevi di fronte? This chapter 1 of this book opens with a story about a very noisy cat named Rodney. At that time, in my early 20s, I was in Hollywood working as a dancer. And when I learned how to do this, I took my cat to a woman who had a reputation for being able to telepath with animals. I had never heard of this in my life, and I was a complete and total skeptic. When I took the cat to speak to this woman, she described the inside of my house and the dogs and other animals in the neighborhood. And the two little girls next door who were letting the cat in and feeding him, which I didn't know about. Well, she was teaching a little tiny workshop. And I went into that workshop thinking I would never be able to do that. And now I have students come to me all over the world, and they think they'll never be able to do this. And it's such a stunning and electrifying experience when you discover that there's something inside of you that functions as a radio, and every animal's on a different channel. Quindi Amelia naturalmente ci conferma che tutti quelli che amano gli animali, che amano parlare con il proprio animale, giova naturalmente al nostro rapporto, e che comunque che voi abbiate un cane, un gatto, un coniglio o abbiate degli altri animali di diversa natura, il vostro animale percepisce e sente quello che gli dite, e soprattutto lui capisce. Forse siamo noi che non capiamo lui, se non ho capito male. Humans are the problem. People bring me their dogs, their cats, their horses, their birds. And they also bring me their lions. And the animals are never the problem. We don't know how to listen to them. And humans are often sending the wrong messages. So the animals, most of the time, don't know what is expected of them because we send mixed messages. We tell the dog what not to do. And then the dog does what you don't want him to do. They're responding to the pictures in your mind and the energy that you're sending out. Quindi c'è una comunicazione errata, spesso sbagliamo a comunicare noi con i propri animali. Del resto, se ci pensate bene, è già difficile comunicare fra umani. Prima ho fatto riferimento a quello che dicevo sul riguardo alla lingua, ma è anche delle volte molto difficoltoso spiegare al proprio marito, alla propria moglie, al proprio fidanzato quali sono i propri sentimenti. Tu, Amelia, trovi che sia più facile comunicare quello che provi con un animale, o hai fatto molta difficoltà anche tu a parlare con gli altri esseri umani, ed è per questo che hai deciso che è più bello e più soddisfacente parlare con gli animali? Animals don't lie. If a tiger's upset with you, he's going to let you know. When the horse doesn't want to jump, the horse isn't going to jump. La tua esperienza più meravigliosa, più eccezionale che hai avuto con un animale, e hai scoperto delle cose che pensavi che
che non potessero esistere. Every day. I'm leading safaris in Africa, and the first time that I flew up to Zambia, I wasn't even there yet. I was in Victoria Falls, and I was trying to sleep, and a big young female lioness appeared in my mind. And she said, "Where are you?" And I said, "Well, I'm still in Victoria Falls." Yeah. And she said, "Well, get up here. We're waiting for you." And I said, "Well, how many are there?" And she said, "Well, there's me and my boyfriend. And I'm worried that my new boyfriend is going to have to fight that male lion." When I flew up to Zambia and went to the park where I still lead the safaris every year, I talked to the big black African guide, and he said that's absolutely correct. That night, we drive out, and the lion, I mean, she's a few feet from us. If you go on my website, you'll see these pictures. Se andate sul mio sito vedrete queste foto. Her feet are dangling off the cliff as she's waiting for the truck. She gives a little wave, and out comes the most beautiful male lion you've ever seen in your life. So close. I ask him to come down the hill and stand in front of the truck. They start mating in front of my truck. I said, "Why are you doing this?" She said, "I want you to bless our union, and I want you to bless the birth of my first child." Amelia, prima ti ho visto con uno scambio di coccole col maschio italiano. Che cosa vi siete detti mentre vi rotolavate per terra nei corridoi? Adesso possiamo dirlo, dai. Oh, I walk in. There is the cutest bulldog in this room. For those of you who don't see this right now, oh my God, I never met a bulldog I didn't love. And we had established before I came in here, we said, well, I'm not going to do any readings on the spot. I walked in, I took one look at that bulldog, and I said, unless it's a bulldog. Sono entrata, ho dato un'occhiata al bulldog e poi ho detto, a meno che non sia un bulldog. I have a thing about them. I said to him, "Who's your best friend in the entire world?" He said, "It's a gato, and it's up high on a chair. It won't have anything to do with me. And I just want to go see that gato." And then I come into this studio, and there's a gato in here. Quindi date più fiducia ai vostri animali, come ci suggerisce Amelia, ma soprattutto date più fiducia a voi stessi e imparate a ascoltare tutti, uomini, animali. Unitevi, cerchiamo di volerci più bene. Il vero messaggio finale di quello che ci racconta Amelia è esattamente questo. Grazie di essere stata con noi. Wow, grazie. Have a fantastic week. Wow, thank you.